எத்தனை பேர் இருக்கோம்? என்ன காட்டாதா? கீழே காட்டு. என்ன காட்டாதா? Good evening everyone. So it's my pleasure to introduce myself. I am Rashika, Chief Training Officer in AtheenaPandian Private Limited, and in this session I am travel with you. So due to some emergency situation, Atheena Milagi sir can't able to connect with you, but the session will be continue to tomorrow, and tomorrow 7 p.m. to 8:30 p.m. Sir will come to connect with you and interact with you people about this session. Okay, so in this session we are gonna to see about how to catch the tier 1 companies. So this is the title of the session, right? So most of the people they are don't aware anything about that tier 1 companies, and then biomedical job scopes and biomedical like products, and what are all the ways to catch the companies. So most of the people, those who are come out from the biomedical engineer, those who are graduated, or those who are pursuing, still now they are having the doubt regarding this. So that's why we are arranging this session for the students and how to catch the tier 1 companies. So first of all, if you are choosing a biomedical engineer, you must know about the companies. What are all the companies they are those are there in the market. Actually we have an categories of the companies. Okay, one is tier 1, tier 2 company, tier 3 company, tier 4 company. So those are the companies are there. So most of the students nowadays most of the students they are placed in a tier 4 companies or tier 3 companies. Okay, so the reason behind is that the number of the passed out students in count which will be much increased compared to the earlier days. Actually for I just told for example in 1995, and then so on those period only they are introducing the biomedical engineering courses. Okay, so on the timing the graduated peoples, those who are come out from the biomedical engineer, it's in a much less, nearly or 500 or 600 plus peoples are there. So on the timing first that biomedical companies those are come enter into the India. So that is a very easy way to catch the tier 1 companies on that period. But after that lot of the biomedical colleges, actually a lot of the colleges they are open the biomedical course, they are introducing the biomedical course, and most of the students they are much interested in biomedical engineering courses. So the increase the count of the peoples those who are selecting biomedical engineering is much less. So in the madri for this reasons என்னாச்சு அப்படின்னா the count is much increased. Actually யாரெல்லாம் வந்து those who are come out from the biomedical engineer per year ke nowadays 8,000 people's மேல they are come out from the colleges. So இப்போ 8,000 people's they need a job. Okay, so அந்த மாதிரி டைமிங்கில் first in 1995 and 1996 அந்த பீரியடில் tier 1 கம்பெனிஸில் நிறைய ரெக்குவயர்மெண்ட் இருந்தது. ஸோ those peoples are easily entered into the tier 1 companies. After that நம்மளோட கிராஜுவேஷன் ஆகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கவுண்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனனால they can't able to provide the job to all the students. So the students வந்து they are சர்ச்சிங் த ஜாப். ஸோ அந்த டைமிங்கில் நிறைய ஜாப் வந்து சர்ச் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. ஸோ அந்த பீரியடில் தான் tier 2, tier 3, tier 4 கம்பெனிஸோட கவுண்ட்ஸுமே இன்க்ரீஸ் ஆன ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள்ஸ் தே ஆர் go to enter into the tier 2, tier 3, tier 4 companies. ஸோ ஆஃப்டர் தட் nowadays tier 4 கம்பெனிஸோட கவுண்ட் ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ தே நீட் அன் அ கேண்டிடேட் compared to the tier 1 companies. So tier 1 companiesல அவங்களுக்கு கேண்டிடேட் அந்த அளவுக்கு நீடடாக இல்லை. ஓகேவா, ஸோ அவங்களோட ரெக்குவயர்மெண்ட் எல்லாமே ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது. பட் வெளியே வர கிராஜுவேட்டட் பீப்புள்ஸோட கிராஜுவேட்டட் பீப்புள்ஸோட கவுண்ட்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது. So some of the members they are only get into the tier 1 companies. Why? Because of their knowledge. Okay, so அவங்க knowledgeனால they are just get into the tier 1 companies.
after other students are tier 2, tier 3, tier 4 இப்படி தான் place ஆயிட்டு இருக்காங்க. But nowadays most of the students they are placed in tier 4 companies. So the reason behind is that first of all, if you are choosing any of the course, not than biomedical engineering, but you need to know about that course and then the value of the course and how to move on. Okay, so first of all, if you are in a first year, so second year, third year, final year, you crossed over 4 years and you are just studying about all those the things regarding that course, related to the course. Okay, but after the final year, so edavadhu or company oda HRs they are come and they are just interact with you on the timing during the interview nu vechukongala. So on the timing la most of the person they are don't know even the small thing. Okay, even the simple concept of the course. So on the course related on a simple on a concept kuda they don't know, but they have a higher percentage. Yeah, why? Because of the practical knowledge students ku vanda and alavukku reach agradilla. They are theoretically well but practically not good. So this is the first reason nowadays the students can't able to catch the tier 1 company. Second thing is that their projects. Study about the market. If you need to catch the tier 1 companies means you just study about the market. Okay, in study about the market means which way, ma'am? It's simple. So the fourth thing you need to know. Okay, what are all the biomedical companies, tier 1 companies there in the field? Okay, there in the world, it's not only in India. And second thing is that what are all the requirements, actually what is the job scopes is there for the biomedical engineers. Okay, so third thing is that how to catch, if you have now you know about those things, என்னென்ன கம்பெனிஸ் இருக்கு, என்னென்ன ஜாப் ஸ்கோப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஈஸிலி யூ கேன் கெட் இன் டு த ஃபீல்டு, ரைட்டா? ஸோ அந்த ஜாப் ஸ்கோப்பில் விச் ஜாப் ஸ்கோப்ஸ் இஸ் சூட்டபிள் ஃபார் யூ. நீங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறீங்க, அந்த எப்படி நீங்கள் அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் அப்படின்னா பேஸ்ட் ஆன் யுவர் ப்ராஜெக்ட். ஸோ ஃபைனல் இயரோ தேர்ட் இயரில் நீங்கள் பர ப்ராஜெக்டை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு எதில் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாக இருக்குன்னு யூ கேன் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் அவுட். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட் யூ ஈஸிலி என்டர் இன் டு த யூ ஈஸிலி சூஸ் த ஜாப். ஓகே, ஜாப் ஸ்கோப்ஸ், அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் த ஜாப் ஸ்கோப்ஸ் யூ ஈஸிலி என்டர் இன் டு த companies. Okay, so after that the most important thing is that you need to know about the trending biomedical equipment. So what are all the equipments are now it's so trending. Okay, why? Because of biomedical is in a booming now, right up, but the most of the peoples they are still now they are seeking for a job. So the reason behind is நீங்கள் பயோமெடிக்கல் பற்றி தெளிவாக நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா that is a very easy way to catch the companies. ஓகேவா? So that is why I just says that you need to know about the four things. You take an analyst, okay va? You just take the analysis of the what are all the companies are there, what are the job scopes are there, what are all the projects are there, and what are the products, biomedical products are there, and what is the trending product, and what are the things which will be happening in that biomedical field. So what are the new companies out there? So everything you just take the analysis. It's just a homework, guys. Okay, you just need to work homework because of this. Okay, yeah, Amdina, if you are need to know about those things now, after that only you have an idea to get into that. Okay, so I just tell you people are no, I don't know. I actually I don't know. May some people are know about this. Okay, so we have 16 biomedical job scopes in our field. Okay, so in this 16 biomedical job scopes is totally based on your knowledge and then your interest toward the field. Okay, so what are all the 16 biomedical job scopes is there? Yeah, one is that first of all sales. Okay, sales engineer, and then service engineer, then application specialist. So each and every thing have a different categories. Okay, it's not at all same. So we all are biomedical engineers, but once if you are enter into the market, your designation is entirely different. Okay, so if I am appointed as an application specialist, my friend appointed as a service engineer means their work is entirely different.
So I am just going to explain about my now I am just an ultrasound application specialist, means that I just need to explain about the ultrasound modes and then applications to the doctors and then nurses, okay, and then biomedical engineers and then company peoples. But my friend, he is appointed as a service engineer, means that his work is full and full related to the equipment troubleshooting, okay. If there is any trouble is there, means they just go to solve it. So that is the work for him. So we are entirely different. So that's why I am just says the 16 biomedical job scopes. Each and everything is entirely different, okay. So based on the knowledge, you must choose one, okay. You just choose one. So first one is that sales engineering and service engineering, and then application specialist, and then biomedical application hospital biomedical engineer, testing engineer, and then clinical engineer, product developer, and bio signal analyst, bioimage analyst, and then dealers, entrepreneur, then regulatory affairs are there, and then quality assurance. After that, consultant. So those are the job scopes are there. So which one is suitable for you? You must choose it. Some persons are they are not interested to work anywhere, but they are have an interest to start their own company. So first of all, you need to know about the market only. You can able to start a new business, okay. So that is called as entrepreneur. So you just dealers are there. So dealers, which means that they take in a product and they selling to that hospitals and then home care, like that. So those are the biomedical job scopes are there. So first of all, you choose one job scope, which one is suitable for you, okay. So in this, you can able to choose by using your project, okay, which field you are choosing to take a project. Actually in a final year students you are now. So நீங்க எந்த ஃபீல்ட்ல வந்து ப்ராஜெக்ட் பண்ணிருக்கீங்க. ஸோ நீங்கள் சில பேர் மேட்லாப் யூஸ் பண்ணி பண்ணுவாங்க, இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷனில் பண்ணுவாங்க, பயோசிக்னல்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணுவாங்க. ஸோ விச் ஏரியா இஸ் ஆப் ஃபார் யூ அப்படின்றது நம்மளோட ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட்லேயே தெரிஞ்சிடும். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த ப்ராஜெக்ட் நம்ம வந்து ஜாப் ஸ்கோப்ஸை சூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஓகேவா. ஸோ ஆஃப்டர் தட் வாட் வி டூ. ஸோ ஆஃப்டர் தட் தான் நம்ம கம்பெனிஸை சூஸ் பண்ணணும், ஓகேவா. ஸோ யூ மஸ்ட் நோ அபவுட், யூ ஜஸ்ட் டேக் அ நோட் ஆஃப் தட் டாப் 10 Tier 1 companies, okay. Top 10 or top. ஸோ நீங்கள் அதை பற்றின நோட்ஸ் எடுத்து வைங்க. ஐ மீன் தட் என்னென்ன கம்பெனிஸ் என்னென்ன ப்ராடக்டை மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறாங்க, ஓகேவா. ஸோ எந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு ஃபெமிலியராக இருக்கும். ஸோ சில பேருக்கு வந்து அல்ட்ராசவுண்ட் மேலே நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும், சில பேருக்கு வந்து எக்ஸ்ரே மிஷின்ஸ் மேலே இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கும், சில பேருக்கு இசிஜி டிஃபிபிரிலேட்டர் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும். ஸோ யூ மஸ்ட் சூஸ் த ட்ரெண்டிங் ப்ராடக்ட்ஸ், ஓகே. ஸோ அண்ட் தென் யுவர் இன்ட்ரெஸ்டட் ப்ராடக்ட்ஸ் எதில் வந்து உங்களுக்கு நாலேஜ் அதிகமாக இருக்குது, யூ ஜஸ்ட் சூஸ் தட். ஸோ இந்த விஷயம் எல்லாமே நீங்கள் எப்போ பண்ணணும் அப்படின்னா டியூரிங் யுவர் ஸ்டடீஸ், ஓகேவா. ஸோ ஸ்டடி இயர்ஸ், தேர்ட் இயர், ஃபைனல் இயர், செகண்ட் இயர், தேர்ட் இயர், ஃபைனல் இயர். ஸோ இந்த டைமிங்லே யூ ஜஸ்ட் சூஸ் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். செகண்ட் இயரில் என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணலான்னு யோசிங்க, அது தேர்ட் இயரில் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகும். ஸோ அந்த டைமிங் யூ நீட் டு நோ அபவுட் த ஜாப் ஸ்கோப்ஸ் ஆஃப் த பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர். ஸோ அதை வச்சுட்டு நம்ம யூ கேன் ஈஸிலி மூவ் டு த பயோமெடிக்கல் கம்பெனிஸ் லிஸ்ட் எடுத்துடலாம். ஸோ லிஸ்ட் எடுத்துகிட்டு எல்லா கம்பெனிஸ் என்னென்ன ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறாங்க, ஸோ எதில் ஸ்பெஷலிஸ்ட், இதை நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சிட்டிங்கன்னா ஸோ இதுக்கு அண்டரில் என்னென்ன ஜாப் ஸ்கோப்ஸ் இருக்குது, ஸோ இந்த ஜாப் ஸ்கோப்ஸில் விச் ஒன் இஸ் சூட்டபிள் ஃபார் யூ. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களுக்கே ஒரு அனலைசேஷன் வந்துருச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் அ வெரி ஈஸி வே டு பாஸ் யுவர் ரெஸ்யூம்ஸ் டு த கம்பெனி, ஓகேவா. ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேட் அ மிஸ்டேக் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, வாட் ஆர் ஆல் த திங் தே ஆர் சீயிங் there is some vacancy in this company, there is some vacancy in this company, they don't know about the company, even they don't know about the company, and then job description, they don't know anything, but they just applying the job because of they need a job. ஸோ அவங்களுக்கு ஜாப் தேவைப்படுது, இமீடியட்டாக அவங்க ஜாப் போகணும். ஸோ அதுக்காக என்ன வேலைன்னு கூட அவங்க பார்க்க மாட்டாங்க, எந்த கம்பெனின்னு தெரியாது, அந்த கம்பெனி பற்றின விஷயமே ஃபஸ்ட்டு தெரியாது. ஸோ வாட் இஸ் தேர் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராடக்டாக இருந்தாலும் சரி, அவங்க டீலராக இருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க என்ன ப்ராடக்டை வந்து டீல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்ற விஷயமே தெரியாது, பட் தி ஜஸ்ட் அப்ளை. ஸோ அது ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷனுமே அவங்களுக்கு தெரியாது, பட் ஆனால் அவங்க அப்ளை பண்ணிடுவாங்க பிகாஸ் ஆஃப் தே நீட் ஜாப். ஸோ திஸ் இஸ் என்டையர்லி ராங். இந்த மாதிரி பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வேலை கிடச்சிரும், பட் அட் த சேம் டைம் நம்ம சூஸ் பண்ணி போகிற மாதிரி ஒரு கரெக்டான ஒரு நம்மளோட பொசிஷனுக்கு நம்மளால் ரீச் ஆக முடியாது, ஓகேவா. ஸோ டெஃபினட்டாக ஏன்னா நம்மளுக்கு அந்த ஜாப் ஸ்கோப் பற்றி தெரியாது, அந்த ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் எதுவுமே தெரியாது, டெஃபினெட்லி அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னா அந்த ஒர்க்கை வந்து ரிசைன் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ first of all you need to know your potential,
ஓகே. ஸோ உங்கள் பொட்டன்ஷியல் என்ன, உங்களுக்கு எது வரும் அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து தான் நீங்கள் போகணும். ஓகேவா? ஸோ இப்போது 16 பயோமெடிக்கல் ஜாப் ஸ்கோப்ஸ் சொன்னேன் கரெக்டாக. ஸோ இந்த 16 பயோமெடிக்கல் ஜாப் ஸ்கோப்ஸில் விச் ஒன் இஸ் சூட்டபிள் ஃபார் யூ, யூ மஸ்ட் சூஸ் தட். ஸோ ஆஃப்டர் தட் யூ ஜஸ்ட் டேக் அ லிஸ்ட் ஆஃப் த biomedical tier 1 companies. Actually in our market field, actually we have a tier 1, tier 2, tier 3, tier 4. So we have 4 types of categories, right? So tier 1, which means that this company, they are manufacturing the products. Okay, they are just taking on by using small components, they are just making some product. So this is the top first. So tier 2, tier 3, tier 4 all the dealers of the tier 1. So tier 2 is a dealer of tier 1 and tier 3, tier 4 is like that. Okay, so they are the subsidiaries. So we need to concentrate tier 1. Okay, so nowadays the problem is that students oda counts down. So how you just differ from you differ you from others. Okay, how you just show your unique quality from others. So 8,000 peoples இப்போ நம்மளுக்கு 8,000 peoples they are students வந்து passed out ஆறாங்க அப்படின்னா you are the one, கரெக்டா? ஸோ நீங்களும் அதில் ஒரு ஆள் தான். ஸோ how you differ yourself from others. ஸோ எந்த மாதிரி டிஃபர் பண்ணி காட்டலாம் அப்படின்னா your project, ஃபர்ஸ்ட் ஐடியா. ஸோ உங்களோட ப்ராஜெக்ட் வந்து இப்போ ஃபைனல் இயர், இப்போ எல்லாருமே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தேர்ட் இயர் ஃபைனல் இயரில் they need to just done some project. ஸோ அதுக்காக they are choosing something and they are did and they just attend the reviews and they just get a grade. ஸோ but after the final year அவங்களுக்கும் நல்ல கிரேட் கிடச்சிரும். they are graduated as a first class distinction கூட பாஸ் பண்ணுவாங்க. but the thing is that அவங்களுக்கு ஒர்க் வேலை கிடைக்காது. they are still now they are a job seeker because of the knowledge lagging. ஓகேவா? ஸோ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு ஒன்று சூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா யூ நீட் டு நோ அபவுட் உங்களால் என்ன பண்ண முடியும். ஸோ யூ ஜஸ்ட் திங்க் அபவுட் இட். ஈவன் அ ஸ்மால் தெர்மோமீட்டர், ஈவன் அ ஸ்மால் ஸ்டெத்தஸ்கோப் இஸ் தேர். ஸோ வி நீட் டு அப்கிரேட் தட். அதில் ஒரு சின்ன ஒரு பார்ட்ஸை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி புதுசாக ஏதாவது இன்வென்ட் பண்ணாலுமே தட் இஸ் அ நியூ ப்ராடக்ட் தான். ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி ஏன்னா இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஜஸ்ட் டெல் யூ இனிஷியல் ஸ்டேட்டில் வந்து ஸ்டெத்தஸ்கோப் இட்ஸ் லுக் லைக் அ டெலஸ்கோப். ஓகேவா? ஸோ டெலஸ்கோப் மாதிரி தான் இருக்கும். யூ ஜஸ்ட் பிளேஸ் அ செஸ்ட் அண்ட் யூ ஜஸ்ட் ஹியர் த சவுண்ட். ஸோ ஆஃப்டர் தட் nowadays you just see the stethoscope, right? So how it is the entire design will be varied. So we have a chest, I mean earpiece, and we have a binaural spring, and then we have a chest piece, diaphragm is there, so it will pick the signals. After that they are introducing bell. So bell is used to pick our low frequency signals in our body. So this is the advancement, this is the upgradation of the stethoscope. Okay, for example I am simply I'm just to take the stethoscope. Okay, so after that nowadays we have a digital stethoscope. So by using the stethoscope we have a chest piece, so headset மாதிரி தான். So we just connect with the ஃபோனில் கனெக்ட் பண்ணிட்டு ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோன்னா யூ ஜஸ்ட் பிளேஸ் தட் செஸ்ட் பீஸ் இன் யுவர் ஹார்ட். ஸோ அந்த டைமிங் வாட் ஹேப்பன் இஸ் தட் யுவர் ஹார்ட் பீட் வில் பி ஷோட் இன் த phone monitor. So this is the advancement, this is the advancement of the upgradation of the stethoscope. So this is the final year project of the students. So இவ்வளோ பண்ண முடியும் நம்மளால. தென் இதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டெத்தஸ்கோப்பை எப்படி இன்னும் ஸ்மார்ட்டாக கொண்டு வரலாம், யூ ஜஸ்ட் திங்க் அபவுட் இட். So I am just take this is a very simple equipment. Okay, stethoscope அப்படின்றது. So you just think about those equipments. நீங்கள் ஒரு சின்ன எலக்ட்ரோட்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக நீங்கள் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி கண்டுபிடிச்சாலுமே தட் இஸ் யுவர் நியூ இன்வென்ஷன் தான். அதே மாதிரி தெர்மோமீட்டரில் ஒரு சின்ன சென்சார்ஸை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணி வேறு மாதிரி கண்டுபிடிச்சாலும், ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வி ஹேவ் மெர்க்குரி தெர்மோமீட்டர். ஸோ அதுக்கப்புறம் தட் வில் பி அப்கிரேடட் அஸ் அ டிஜிட்டல் தெர்மோமீட்டர். ஆஃப்டர் தட் வில் பி அப்கிரேடட் அஸ் அ இன்ஃப்ராரெட் தெர்மோமீட்டர். ஸோ டிஜிட்டலாக கண்டுபிடிச்சாங்க, தென் வந்துட்டு தெர்மோகப்பல் அந்த பிரின்சிபல் யூஸ் பண்ணாங்க. தென் அதுக்கப்புறமா இன்ஃப்ராரெட் லைட் யூஸ் பண்ணி we just nowadays we just take a reading of our temperature here. So these are the advancements. So everything is done by the projects தான். ஸோ நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ரிசர்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கோமோ we can able to get in a new product. ஸோ அதே மாதிரி தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் you need to work on your concentrate on your projects. ஓகே, ஸோ உங்களோட ப்ராஜெக்டில் எப்படி ஒரு நியூ ப்ராடக்டை டெவலப் பண்ண முடியும், you just think about it and you just implement it as a project. ஸோ ப்ராஜெக்டை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி யூ ஜஸ்ட் டேக் அ ப்ராடக்ட் ஆஃப் யுவர் ஃபைனல் இயர். ஸோ ஃபைனல் இயரில் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் கிடச்சிது அப்படின்னா யூ ஜஸ்ட் அப்ளை த பேட்டன்ட்.
பேட்டன்ட் அப்ளை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு உங்களுக்கு பேட்டன்ட் கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் இன் அ வெரி ஈஸி வே டு கேட்ச் த டயர் ஒன் கம்பெனிஸ். ஸோ நீங்கள் டயர் ஒன் கம்பெனிஸ்க்கு நீங்களே சொல்லலாம், ஐ ஹாவ் அன் அ பேட்டன்ட் ஃபார் திஸ் ப்ராடக்ட், ஸோ ஐ நீட் அன் அ ஹெல்ப் ஃப்ரம் யூ. ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்டை வந்து நம்ம கம்பெனிலேருந்தே நான் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறேன், ஸோ அதுக்கு ஏதாவது ஃபண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி ஹெல்ப்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா உன்னோட ப்ராஜெக்ட்ஸ் அவங்க கோ த்ரூ பண்ணுவாங்க. தட் வில் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் அந்த ப்ராடக்ட் வந்துட்டு உண்மையிலே அந்த ப்ராடக்ட் இஸ் ரியலி ஒர்க் அவுட். ஸோ எல்லா ஃபார்முலாஸும் கரெக்டாக இருக்குன்னு ஒன்ஸ் தே வில் செக் அண்ட் தே வில் கிவ் த அப்ரூவல் டு யூ. ஸோ திஸ் இஸ் தி ஒன் ஆஃப் த ஸ்மார்ட் வே டு கேட்ச் த டயர் ஒன் கம்பெனி. ஸோ அதுக்கு என்ன விஷயம் வேணும் அப்படின்னா யூ நீட் டு ஒர்க் ஆன் யுவர் ப்ராஜெக்ட், கான்சென்ட்ரேட் ஆன் யுவர் ப்ராஜெக்ட். யூ ஜஸ்ட் திங்க் அபவுட் இட், வாட் ஆர் த திங்ஸ் ஆர் ஸ்டில் நிறையா விஷயத்துக்கு வந்து ஸ்டில் வி நீட் அன் எக்யூப்மெண்ட். ஸோ ரெக்குவயர்மெண்ட் இருந்துட்டு தான் இருக்குது, டிமாண்ட் இருக்குது. யூ ஜஸ்ட் திங்க் அபவுட் த டிமாண்ட் அண்ட் ஜஸ்ட் ஒர்க் ஃபார் தட் ஹவு டு கிரியேட் தட். ஸோ க்ரியேட் பண்ணுங்கள், ஒரு நியூ ப்ராடக்ட் எடுத்துருவாங்க, பேட்டன்ட் அப்ளை பண்ணி ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம டயர் ஒன் கம்பெனிஸை வந்து ரீச் பண்ணலாம். ஓகேவா, திஸ் இஸ் அ ஒன் வே. ஸோ தட் இஸ் த வை மோஸ்ட் ஆஃப் த இன் அவர் ப்ரொஃபஸர்ஸ் ஆல்சோ தே ஆர் டோல்ட் யூ லைக் கான்சென்ட்ரேட் யுவர் ப்ராஜெக்ட், டேக்கன் அ நியூ ப்ராஜெக்ட் அண்ட் அப்ளை த பேட்டன்ட். ஸோ அந்த டைமிங் we don't know about that, how serious it is. Okay, so now that's why I am told you, so be concentrate your project. So this is a very simplest and smart way to catch the tier 1 companies. Okay, why? Because of nowadays la competitions romba அதிகமாயிடுச்சு. It is not a very easy way to catch the tier 1 companies. So நீங்கள் இப்போ உங்களால் பேட்டன்ட் அப்ளை பண்ண முடியல, ஸோ உங்களால் பேட்டன்ட் வாங்க முடியல அப்படின்னா the second way is to enter into the tier 3, tier 4 companies. ஸோ அதுக்குள்ளே enter ஆகிட்டு you just get an experience of 1 or 2 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடுத்துகிட்டு தான் தென் யூ கேன் ஏபிள் டு அப்ளை த டயர் 1 கம்பெனி. ஸோ ஒன்ஸ் இஃப் யூ ஆர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஸோ இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, இப்போ நீங்கள் டயர் 3 டயர் 4 கம்பெனிஸில் ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னா யூ டோன்ட் திங்க் அபவுட் வி ஆர் அ ஒர்க்கர் ஹியர், ஸோ வி நீட் டு ஒர்க் ஆன் தட். ஸோ ஆஃப்டர் தட் யூ ஜஸ்ட் இட் இஸ் நாட் அ ரைட் வே. ஓகேவா, ஸோ நம்ம போகிறோம், ஒர்க் பண்ணுறோம், அதுக்கான பே வாங்குகிறோம், போகிறோம், இட்ஸ் நாட் அ ரைட் வே. ஸோ யூ ஜஸ்ட் அனலைஸ் வாட் ஆர் ஹேப்பனிங் ஹியர். ஓகேவா, வாட் ஆர் த திங்ஸ் ஆர் கோயிங் தேர். ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க, வாட் ஆர் த ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் தேர். ஸோ ஒரு ப்ராடக்ட் இப்போ அப்ளிகேஷன் ஸ்பெஷலிஸ்டாகவே ஜாயின் பண்ணிங்க அப்படின்னா யூ ஜஸ்ட் கோ த்ரூ த டீட்டெயில்ஸ், ஆல் தோஸ் த டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் த பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்ட், I mean particular product. Okay, so by taking ultrasound you just know about ultrasound, each and nook and corner of the ultrasound you need to know. So in this 1 year and 2 years you are working in ultrasound means உங்களுக்கு அதை பற்றின எல்லா விஷயமே யூ ஜஸ்ட் கோ த்ரூ இட். ஸோ தென் ஒன்லி டயர் 1 கம்பெனிஸ்க்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது அவங்களோட ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸை உங்களால் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியும். யூ ஆர் ஒர்க்கிங் இன் தட் ஃபீல்டு, 1 or 2 years நான் அந்த ஃபீல்டில் தான் இருக்கேன், ஸோ பட் எனக்கு இந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பற்றி தெரியும், பட் ஆனால் எனக்கு இந்த டெப்த்தாக தெரியாது அப்படின்னா தட் இஸ் இன் அ வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் ஃபார் யூ. ஸோ யூ ஜஸ்ட் 1 year or 2 years, so whenever you are staying here, ஸோ அந்த பர்டிகுலர் பீரியடில் உங்களால் எவ்வளோ நாலேஜ் அந்த பர்டிகுலர் எக்யூப்மெண்ட் பற்றி கற்றுக்க முடியுமோ யூ ஜஸ்ட் கோ த்ரூ இட். So that is a very easy. After that you are entering into the tier 1 companies, their questions and then their interview process is entirely different and their expectations is entirely different. They are not like a tier 2 and then tier 3 or tier 4 companies. So they need a knowledgeable candidate. So on the timing you need to know about that equipment, means that will be very helpful to you to enter into the tier 1 companies, catch the tier 1 companies. Okay, so this is the second way. So those are the ways are there. Okay, so to catch the tier 1 companies. So now I am just to tell about some of the biomedical tier 1 companies as an I hope so you guys are known about it, but I just recall. Okay, so what are the companies are there is in a Medtronics. Okay, so Medtronics is in a tier 1 biomedical company, and then Johnson and Johnson is there, Philips is there, and Siemens Healthineers, GE Healthcare, and then Stryker, and then Fresenius Medical Care, Abbott, and then so those are the biomedical tier 1 companies are there. Okay, so you just spend some time to analyze, take an analyzation of the each and every company, so their products, so everything. After that you just apply. Okay, so you first know about it and after that you will apply. So it is a very easy way to catch the tier 1 companies. Okay, so yeah, this is what I need to share with you guys. So
In this session, I hope so this half an hour I just give some introduction about it, how you people go to catch the tier 1 companies from your project or your experience, okay, or else your knowledge. So knowledge, which means that from the first year, second year, third year, final year, this 4 years you need to get an experience in a practical way, okay. So that is a must thing. ஸோ இந்த என்னால் ப்ராடக்ட் பண்ண முடியல, ப்ராஜெக்ட் பேட்டன்ட் வாங்க முடியல, அந்த என்னால் வந்துட்டு ஐ கேன் 1 year 2 yearsலாம் வெயிட் பண்ணல. ஸோ வேறு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ப்ராக்டிக்கலாக யூ ஜஸ்ட் கெயின் த நாலேஜ். ஸோ உங்களோட எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் இன் யுவர் காலேஜ் டேஸ் இஸ் மஸ்ட், okay. So you just concentrate your academics, அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. ஸோ அகாடமிக்ஸ்லையும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும் தான். ஸோ பட் அகாடமிக்ஸில் மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறது தான் தப்பு, ஓகேவா. ஸோ அகாடமிக்ஸ் ஒரு பக்கம் இருக்கணும், அட் த சேம் டைம் ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜாக நீங்கள் ஒரு பக்கம் கெயின் பண்ணிட்டு தான் இருக்கணும். ஸோ ஏன்னா அகாடமிக்ஸ்னால் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தியரட்டிக்கல் நாலேஜ். ஸோ தியரி வச்சுட்டு யூ கான்ட் ஏபிள் டு ஒர்க் இன் த ஃபீல்டு, ஓகேவா. ஸோ யூ நீட் சம் ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ். ஸோ நவடேஸ்லாம் வந்துட்டு பாஸ் அவுட் ஆன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் they don't know how the SMPS board will work. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன விஷயம் கூட they don't know. ஸோ பட் த கம்பெனி பீப்புள்ஸ் they are expecting. ஸோ இதனால தான் நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா, ஸ்டடீஸ் ஒரு பக்கம் போயிட்டே இருக்கட்டும், பட் உங்களுக்கு எப்போல்லாம் சான்ஸ் கிடைக்குதோ, whenever you have a free time, you just try to get a practical knowledge. அது கம்பெனிஸ்க்கு போய் இன்டர்ன்ஷிப் அட்டன் பண்ணலாம், ஆர்எல்ஸ் ட்ரைனிங் எடுத்துக்கலாம், இல்லை அப்படின்னா வந்துட்டு ஹாஸ்பிட்டல் ட்ரைனிங் போகலாம். ஸோ எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்குது, யூடியூப்பில் வீடியோஸ் பார்க்கலாம். ஸோ எப்படிலாம் உங்களால் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக சில விஷயத்தை வந்து கெயின் பண்ணிக்க முடியுமோ, யூ ஜஸ்ட் ட்ரை டு கெட் இட், ஓகேவா. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு வேஸை யூ ஜஸ்ட் ஃபைண்ட் அவுட் அண்ட் ட்ரை டு கெட். ஏன்னா உங்களோட ப்ராக்டிக்கல் அண்ட் தென் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் இன் யுவர் காலேஜ் டேஸ் தான் வந்துட்டு தட் வில் பி ஸ்பீக் அவுட் வென் யூ ஆர் அட்டெண்டிங் த இன்டர்வியூ. ஸோ அப்போ அதுதான் பேசும். நம்மளோட மார்க்ஸ் அண்ட் தென் ஸ்கோர்ஸ் வந்து இட்ஸ் நாட் நெசசரி. ஏன்னா 65% எடுத்தாலும் பாஸ் தான், 85% எடுத்தாலும் பாஸ் தான், பட் த நாலேஜ் இஸ் என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் டூ பீப்புள்ஸ். ஸோ சில பேருக்கு வந்துட்டு தே ஆர் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் தட் academics, but they have a much practical knowledge. But some people are have an 85% of the qualification, their marks academicsல இருக்கும், but they don't have any practical knowledge. ஸோ யாருக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் மார்க்கெட்டில் அதிகமாக தருவாங்க அப்படின்னா ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் இருக்கிறவங்களுக்கு தான். ஸோ தட்ஸ் வை ஐ டோல்ட் யூ கைஸ் தட் திஸ் இஸ் இன் அ ரைட் டைம் டு ஒர்க் ஃபார் டு கேட்ச் த tier 1 companies. ஸோ யூ ஜஸ்ட் ஒர்க் ஃபார் யுவர் செல்ஃப், ஓகே. ஒரு ப்ராஜெக்டில் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்கள். ப்ராடக்ட் என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது, பயோமெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் இப்போ ரீசெண்டாக என்னென்ன ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்குது. ஸோ ட்ரெண்டிங் ப்ராடக்ட்ஸோட அனலைசேஷன் அதெல்லாமே சர்ச் பண்ணுங்கள். ஸோ அண்ட் தென் டேக் தட் பயோமெடிக்கல் tier 1 tier 2 tier 3 tier 4 கம்பெனிஸோட லிஸ்ட் எடுங்க. ஸோ இதில் உங்களுக்கு எந்த ஜாப் ஸ்கோப்ஸ் பற்றின விஷயத்தை வந்து இப்போ நான் ஆல்ரெடி 16 ஜாப் ஸ்கோப்ஸ் சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ அதை பற்றின டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் எடுங்க, எதுக்கு என்னென்னலாம் தேவைப்படுது அப்படின்ட்டு. ஆஃப்டர் தேட் யூ ஜஸ்ட் கம் ஒன் அனலைசேஷன். இப்போ நான் இந்த பயோமெடிக்கல் ஃபீல்டுக்கு தான் போக போகிறேன், இந்த ஜாப் ஸ்கோப்பு இந்த கம்பெனியில் தான் போகணும், எனக்கு இந்த ப்ராடக்ட் பற்றி நல்லா தெரியும்னு ஃபைனல் இயரில் உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருந்துச்சுன்னா, that is a very easy way to get in a tier 1 company, okay. I hope so you guys are now have some clarity about it. So this session which will be continue tomorrow also, okay va. So in tomorrow Dr. Atheena Milagi Pandian sir will come and connect with you. So whatever the doubts you have, okay, so regarding this tier 1 companies, how to catch that and how to apply those things, ஓகேவா. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்தை எல்லாத்தையுமே நீங்கள் சார்கிட்ட வந்து காண்டாக்ட் பண்ணலாம், ஓகேவா. ஸோ டுமாரோவும் 7 PM to 8:30 PM we have a webinar. ஸோ அந்த வெபினாரில் சார் வந்து he totally he explained elaborately about that how to catch the tier 1 companies, okay. So tomorrow session continue ஆகும். And then thank you so much for giving this opportunity, okay. And then thank you for your patience. So thank you so much. Thank you all. Done kudu. அப்படியே எடுத்துட்டோ. You got it.